at stabilizing the health sector, ensuring access to health by all, and providing job security and better employment benefit for those workers who play a crucial role in providing healthcare services. It is the union position that the delay in addressing this issue undermines the morale and motivation of these workers, and by extension, affect accessibility and delivery of health services and further realization of the UHC as the government agenda. Harmonization of terms of employment and absorption into permanent positions. The union are advocating for the harmonization of terms of employment and pensionable terms for healthcare workers. This includes addressing the discrepancies in salaries, benefit and pension plans across different cadres and counties. Harmonization will ensure fairness, equity, and motivation among the healthcare professionals, as well as contribute to their long-term financial security, taking cognizance of the current economic status of our country. Timely completion of the collective bargaining agreement. The joint health workers have also called for the timely completion of the collective bargaining agreement, which have outlined the terms and conditions of employment for workers, including salary adjustment, allowances, and the working condition. The union argue that delay in finalizing the CBA affect the welfare and rights of the healthcare workers, leading to frustration and the potential disruption of service delivery. Recognition agreement. There are unions here present which continue to exist without a recognition agreement, which is deliberate inaction by the ministry and the Council of Governors. The recognition agreement always establish formal relationship between the unions and authorities, that's the employer, following effective communication and a representation of the healthcare workers' interest. Recognition will ensure that the unions have sit at a table during discussion and a negotiation concerning healthcare policies, regulation, and the working conditions. Overall, the union present are advocating for fair treatment, job security, and improved work conditions for healthcare workers in Kenya. These demands are crucial for creating a conducive environment that promote the well-being of healthcare professionals and consequently ensure the delivery of quality healthcare services for all citizens. The union expects the Minister of Health and the Council of Governors to address this issue promptly and work toward finding mutual beneficial solution that prioritizes the interest of healthcare workers and the Kenyan at large. We therefore say that if this will not be done, we are determined to go on strike as earlier announced, which shall begin on 14th July. We want to reiterate that the absence of reasonable engagement, the strike announcement, and as earlier communicated, still remained in force. I want to say that the union present here, including the Kenya Union of Pharmaceutical Technologists, the Kenya Union of Nutritionists and Dietitians, and also the National Union of Medical Laboratory Officers, the Kenya Environment, Health, and Public Health Practitioners are seeking a recognition agreement, and some of them for 2 years now. The employer have deliberately denied them this recognition agreement, knowing very well that they are denying the members of their groups a representation on the table where decisions are made and the crucial issues at decision are being made. We therefore demand that this must be the issue of prioritization, and collectively we'll have to ensure that this must be effected
This is not something that the government ought to actually negotiate on, because it does not cost the government anything. It is actually a requirement of the law, which they are negating on. And I would therefore feel, and that is the communication of the chair, that the employer have decided to go on strike, and they are calling us to follow them. The other issue is pertaining to the universal health coverage, which we have vehemently communicated upon, that these workers have done this country proud by serving us during the COVID time, and it is unfortunate that the employer have continued to give different communication. We know very well that their term of engagement, or rather contract came to an end around May, but the employer have continued to delay extension despite an open communication that they were to extend their contract. The position of the union is very specific, that we want these people on permanent and pensionable, because we want their terms of engagement be harmonized with their equivalent who are serving in the same ministry. What is happening is that the Council of Governors continue to advocate for extension for 3 years against the advisory of the Public Service Commission, who made the advert and employed these people, and the Ministry of Health continued to pay them, that which have advised for 1 year extension, and therefore to be put on permanent and pensionable. We go and take the advisory of the Public Service Commission to be legit, and say we support the Public Service Commission that the extension be done for 1 year. And next year, time like this, we expect them to be on permanent and pensionable. Lastly, on the issues that we have raised here, is that we are seeking a collective bargaining agreement, especially for the Kenya Union of Clinical Officers present here, for the last 4 years. And we have mentioned here that for the last 7 years, the healthcare workers have not experienced any gain in terms, or rather financial increment in terms of their payment. So we are urging that there must be a consideration, especially when we are asked to give too much. It's only reasonable to ask to be actually awarded something small to motivate the workers to continue serving. Nasema hivi, kama vile ambavyo tumeliweza kutangaza awali, ni kwamba tutakuwa na mgomo kuanzia tarehe 14 mwezi wa 7 iwapo serikali haitakuwa imetekeleza matakwa yale ambayo tuliyotoa. Na ni kwa sababu serikali yenyewe tuliyopatia siku 60 wameamua kwenda mgomo, hawataki tuwe na majadiliano. Kwa hivyo tumesema kwamba iwapo hakuna majadiliano, serikali imeenda mgomo kwa siku 60, na sisi wanametuita twende mgomo kwa siku zifuatazo. Hatujui zitachukua siku ngapi. Lakini kwa namna hii ambapo tuko hapa, tumesema kwamba matakwa yetu yale ambayo tuliyoitisha ni kwamba tuweze kumaliza yale makubaliano ile tunaita CBA kwa muda. Na hiyo haina mjadala, kwa sababu tulishaongea, tumefika mahali ambapo ni maneno machache ama masuala machache ambayo yamebaki. Wasipotilia haya maneno uzito unaofaa, basi hatuna namna ingine bali kuwafuata kwenye mgomo ambao wameenda. Tumefanya kila juhudi zile ziwezekanavyo kisheria, lakini serikali wameamua kutulia. Nikisema serikali ninamaanisha Ministry of Health, wale ambaye wameamua kutulia, na pia na wale ambao wako katika ugatuzi, wote wameamua kutulia. Leo hii tumetembea pia kwa Ministry of Labor kutafuta CS ili aweze kuchukua mjadala huu wote, kwa sababu kisheria anaruhusiwa kwamba kama mwajiri na mwajiliwa wanagombana, basi ana wajibu kisheria kuweza kutuita kwenye meza na tukaweza kusawasisha matatizo yale tuko nayo. Kwa hivyo pia yeye ameamua kulala kazini. Basi matangazo yetu kwa leo ni pia kuambia kwamba tuko tayari kuongea. Iwapo watachukua muda ule ambao umebaki na tuweze kuingia kwenye meza, tutaongea. Lakini iwapo hawataweza, basi tumesema kwamba tumeamua kwamba tutaenda kwenye mgomo siku ya tarehe 14 mwezi huu. Asanteni sana. Thank you. We have Duba. Okay, yes. Kwa majina naitwa Mohamed Duba, Chairman Kenya Health Professional Society, representing 17 healthcare professionals in the health sector. Mine is to reiterate
the issue of employing on permanent and pensionable basis the health workers who have been engaged during COVID emergency. I think it's unfair to recruit people during emergency and then dump them after emergency without any consideration. These are people who have undertaken to protect the lives of fellow Kenyans. And in fact, they should be recognized as heroes and heroines. We therefore seek the employer, that is the COG and the Ministry of Health, to absorb those health workers with immediate effect. We have been at the Senate severally, in fact about 5 times now, to engage the employer, the COG and the Ministry of Health. But they have been deliberately absent, meaning that they are in fact motivation to this strike. As earlier said by SG Kuko, in fact the employer is on strike. So I think we should not be blamed for whatever consequences that may arise in the disruption of healthcare delivery service in this country. Thank you. Thank you. Let us have naps. Kwa majina naitwa Mutuma Arias, katibu mkuu wa muungano wa wanafamasia ama wahudumu wa wataalamu wa dawa nchini Kenya. Na kama wenzangu walivyosema, tunashangaa sana kuona baraza la mangavana limeongozwa na mangavana wakatili kabisa katika historia ya nchi hii. Kwa sababu mangavana zile kazi wanafanya, ile wizara ya afya ikisema inataka kuweka mkataba wa mwaka mmoja tu, mangavana wanasema la, wanataka miaka 3 tena. Tumekuja hapa kuambia ya kwamba magavana wengi hata wamekataa kutia sahihi ile mkataba wa kututambua kama vyama vya kutetea wafanyakazi wa afya. Na wamengojea ile siku tutaenda Mugomo tarehe 14 ndio wakimbie katika mahakama zetu, wakitafuta zile irani za murundi kazi. Na tunasema majaji wetu wanaishi katika Kenya hii, sisi tunaishi. Msiruhusu zile mahakama zetu kutumiwa vibaya, kwa sababu tumewapatia muda wa siku 60. Ni jambo gani hawangeliweza kulifanya katika siku hizo? Miezi 2. Lakini wanangojea tu tutoke wakimbie kwa mahakama na makaratasi. Tunasema hivi, tunaambia Wakenya mtaturuia radhi wakati huu, kwa sababu sisi hatutaki kutumiwa wakati tu tunasaidia, lakini wakati tunataka masuala yetu ijadiliwe ama ishughulikiwe, sisi hatuna mtu wakuja nyuma yetu na kusema tunafanya kazi ya maana sana. Kwa hiyo ni kutia mkazo tu kwamba vile viongozi wengine wamesema ikifika tarehe 14 tutaimba haki yetu, tutakaa nyumbani. Vile hatukuweza kwenda wakati wa corona nyumbani kwa sababu ya corona. Wakati huu tutakaa nyumbani kwa sababu mlitutumia vizuri sana. Hata wale wafanyakazi wa hii si mliwatumia vizuri sana wakati wa corona. Hamkutaka waende hata likizo. Sasa mnawatupa nje, hamtaki kuwashughulikia. Mikataba ya kazi iliisha na mmenyamaza, mnataka waendelee kufanya kazi katika mazingira mbaya. Kwa hiyo tunasema Mugomo iko na tumeshikana,
lakini wakitaka tuzungumze, basi tuko tayari kuzungumza na wao, tuone jinsi tunaweza peleka hii wizara ya afya mbele na kuendelea kupeana huduma zetu. Asanteni sana. Asante Kunad. Thank you very much, ladies and gentlemen. I am Michael Umodero. I'm the General Secretary, Kenya Union of Nutrition and Dietitians. I have one clear message to the Kenyans and the country as large. We are here because your government is handling health matters casually. And now, because of the casual way in which they handle health matters, it means Kenyans' health do not matter to the government, because immediately you are handling healthcare workers like nobody. It is the same way saying you don't value health of Kenyans. And therefore, the casual way in which they have treated the healthcare workers is the same way they treat you Kenyans when you are sick. Therefore, we are not demanding for much. We are just asking the government that could you please come to the table, we agree on terms which are under the existing laws so that a country proceeds in a healthy and a proper manner. So we are here and we stick to what we have said. On 14th, we will be asking all healthcare workers all over the country that this government does not need or does not deserve your services. So please stay home until that day when they'll want you to come back, and we will tell you, we'll communicate that now the government has agreed that they need your services. But for now, for the last 60 days, they have shown that they don't care. And therefore, we also need to sit back and say, at least, let them care before we care for them. Thank you. Thank you. Lastly, Kefko. Afya power. Power. Afya oye. Oye. Sisi, mimi naitwa Brown Ashira. Mimi ndio Secretary General wa Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union. Na jinsi wenzangu walivyosema leo ni kwamba sisi madhumuni yetu si kugoma. Ieleweke ya kwamba tumekula kiapo ya kwamba tunataka kufanya kazi ile kwa kimombo wanasema hypocritical oath. Na kazi yetu ni kulinda maisha ya Wakenya. Unapoenda kwenye chuo kusoma na kumakinika na maanisha ya kwamba uko na akili ya kufanya kazi. Na kwa hivyo kama serikali iko na haja na sisi, maana tunasema iko na haja kwa sababu tuliwapea makataa ya siku 60. Ukipewa makataa ya siku 60 na vyama miungano hii yote ambayo imewekwa chini hapa ya wafanyikazi, alafu hata kwa siku moja uwezi kuwaita katika mkutano kwenye meza mkaweza kujadili na kuelewana, inamaanisha kwamba unawadharau. Na kwa hivyo tunaeleza serikali, unajua serikali ya Kenya Kwanza tulipenda ruwaza yake sababu ruwaza ya Kenya Kwanza ilikuwa ruwaza nzuri. It mirrors a bottom up economic model, ile ambayo watu wa chini wanasaidika. Na unajua kama tunafunga hospitali kuanzia tarehe 13, inamaanisha kwamba Wakenya wote hawatakuwa na huduma za afya. Hata kwenye private sector, maana tuko na members hata private sector. Na tunawaambia hata kule kwenye private sector hawezi kufanya kazi sababu tunataka matakwa hayo vile tumesema yatekelezwe. CBA mfano wa CBA. CBA ni muhimu sana. Hatuwezi kusifanya kazi bila CBA. Na vile GS amesema ni mambo kidogo sana iliyosalia pale. Tuko na mambo kidogo ambayo kidogo ambayo nataka tukutane na tumalizie. Recognition agreement ya vyama kama hivi vyetu. Tuko na vyama miungano zaidi ya 4 ambayo ina recognition agreement, na tuwezi kaa kwenye meza kama tuna recognition agreement. Kwa hivyo lazima ieleweke ya kwamba tunataka recognition ndio tukaweza kufanya kazi vizuri. Na sio tafadhali. Wacha tuwaambie sio tafadhali, atubembeleze serikali kutufanyia ile ambayo tunasema. Ni lazima sababu sheria ya labor inatambua na inatilia mkazo mazingira safi ambayo mfanyikazi wa kawaida anataka afanye kazi. Kwa hivyo kuanzia tarehe 13 tunasema hivi. Na si eti ni mambo tunamianda, sisi hatuendi hivi kona, hakuna kona tutapiga. Na hata wakitaka tuongee saa hii tuko tayari kuongea. Kama tunataka tuongee hata saa hii ukitaka saa hii tunaweza ongea. Lakini kama itafika tarehe 13 hatujaongea, wasahau. Sababu hatuwezi kukubali siku 60 zimeisha na hatujaongea, alafu mtu anakuja kutuambia siku mambo gani. Kwa hivyo tunajali wa Kenya na tunajali sisi watu wa afya, tunajali tumekula kiapo na tunataka hii mambo yote ifanywe. Especially mambo ya UHC.
Ni mbaya sana. Labor ina sheria inasema is equal pay for equal work. Hauwezi kupeleka mtu kazi alafu unampea like half a salary. Tunataka hizo tamu zao ziangaliwe na tuweze kumakinika pia, wasikie vizuri wakiwa kazini. Otherwise tumeshukuru sana. Let us meet pale ground. Vile Jeza amesema, sio sisi tunaenda strike by the way. Ni serikali inaenda Mugomo. Sisi tuko hapa, atupedi Mugomo by the way. Tunataka CBA yetu na tunataka recognition agreement. Ama namna gani? Punda amechoka na tuwezi kaa hapa tuseme unajua hata tukupewa kesho recognition na CBA. Sisi tunaenda pale tutibu watu. Sisi tufanya kazi. Kwa hivyo sisi hatutaki mambo mengine mingi. Serikali iangalie ile inawezafanya within 3 days. Kuna siku 3 zimebaki. Tuko na window ya siku 3, siku 4, siku 3. Tukae chini tuzungumuze na tuelezee wana members wetu ya kwamba tunaweza fanya kazi na tuko tayari. Na Council of Governors nyinyi ni watu mmechaguliwa na wananchi. Na I believe nyinyi mmechaguliwa sababu kutetea maisha na kulinda maisha. Ile kitu tutakutetea kama wewe ni governor, ile kitu tutakusaidia 2027 ni vile utakuwa umeangalia mambo ya afya, because afya na education na security ni muhimu, lakini afya ni muhimu zaidi. Kwa hivyo lazima muangalie hiyo kitu, na Council of Governors tunawaita wote kina chairman Mudhomi Njuki na hao wengine wote. Tunataka tukae chini tuongee hii mambo yote tuweze kumaliza. Otherwise asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante. Sijui kama kuna maswali. Any questions? We are good. Nice. Yes? Solidarity. Solidarity Ni muhimu sana. Solidarity. Mweke voices kwa Nani ataingia? Ladies mweke. Hiyo sopa. Ama irura. Solidarity forever. Solidarity forever.